bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, buyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisir. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, may dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng luwalhatit pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. The Paraw Regatta is the oldest sailing competition in Asia and largest in the Philippines. It is a tribute to the adventurous spirit of our people, our determination and daring as we set sail to familiar lands and through uncharted waters. I am Reyna Salazar-Clamor, your host, and this is Paraw Regatta Digital. Aside from majestic churches and heritage mansions, unique Ilonggos dishes, and a fusion of the old and new cultures,
Iloilo is also known for having the best festivals in the country. With the resounding success of the recent Dinagyang Digital 2021, spearheaded by the Iloilo Festivals Foundation Incorporated, co-organized by the Iloilo City Government, we are once again gathered in this virtual platform to celebrate the oldest sailing event in Asia. Another festival that we are very proud to have, the 49th Iloilo Guimaras Paraw Regatta Festival. With our desire to adapt to the current situation without sacrificing everyone's health, we have brought the festival to your computers and mobile phones. Mounting this festival in the midst of this pandemic is truly challenging. But with the ever hardworking staff of IFFI, Paraw Regatta Foundation, Iloilo City Government, and everyone involved, we were able to produce this digital event, which I am sure will bring delight to wherever you are in the world. This is also a strong manifestation of our strong commitment to continue celebrating our rich culture and traditions, even confronted with the challenges of this pandemic. Because our identity as Ilonggos is truly worth celebrating. Let us all enjoy this virtual presentation as we sail through the challenges of times. In recent celebrations, the event has featured various arts competitions that capture the colorful festivities, including Sinamba sa Regatta, a showcase of sinaot kag amba inspired by the rhythmic play of wind and waves. In addition, our Pintatao and Pintalayag, body art and sail painting competitions that reflect environmental themes in vibrant colors. Now, let us embark on our throwback to see and hear the sights and sounds of sails, the sea and its shore. Maglayag kita ka magparaw regatta! This is the longest and the oldest sailing event in Asia. Umpisa ini sa na racing lang gid siya ang Paraw Regatta, race lang gid siya. Hasta nga nagdamo-damo ang mga event, nag-araan na kami mga pintalayag, pitataho, may araan na kami mga lighted paraw, may araan na kami mga sinamba. So ang sinamba naman is a dance competition. So every year naman na siya namon nga gina-event. Dati masadya ang atmosphere na nag-iinabot ng mga paraw kasi kanami sa mga paraw balatan awon bala kay mga layag nila ka-colorful katama, and then mga tao din ang crowd kita mo gihinugyaw ang crowd tapos ara kami da upod man namon mga amigo naton, so tama gid ka joyful nga event, masadya gid ka tama. Event proper na ginakuha namon nga mga sea umpire from 4 a.m. para idalon sa Port San Pedro para magsakay na sa baruto para makadto na sa designated post nila sa tunga sang dagat. Kung ano ang direksyon sa ngangin, ang layag muna bakargaan mo na sa ngangin kag ang imo nga bansalan daw bilang daw manibilab lang nga pakanaan mo nga magwarik siya nga magsalo sa ngangin. Pagabot sang balod ang ngangin dus tulod mo lang gamay nga magblast ba siya sa balod bla. Paglampuas ang balod nga dako, balik mo naman, butongol mo naman ka magdagan. Tatlo ka mo gasakay, duwa panimbang papatungod mo nga daan sa may katig.
Kag ikaw naman nga timonel, istiniton mo nga madaog sa manog panimbang mo ang hangin nga maabot sa layag. Nagapasalamat ako nga naka-experience kami sa mga paraw nga alin sang gamay kami amo nang andom. Ang Rotary Club of Metro Iloilo, past president namon si Manny Villa. Pero siya gina nag-spearhead nga maka-join amon nga club sa Paraw Regatta. And then ang function namon, at least ang pag-join ko, was sa judging and sa arbitration. He was with Negros Navigation. Paraw Regatta started. In fact, I wasn't yet born. 1973 na sugod. I think he was personnel manager at that time. Ginauyatan niya gid. Tanan-tanan, starting on sa November na, especially on, let's say, a month before sa Paraw Regatta, hindi na siya namon masabad. Because he's busy on checking out kung okay na to ang sponsorship ni Amon Sponsorship ni Amon na. Kamusta na to ang planning sa organizations, different organizations, sa mga marshals, including kung pila na kabilog ang nag-join, ang ma-join. I think it's his love for sea crafts, for one. And it's his love sa festival nga na mismo. It became close to his heart. Na bata pa siya, he was already involved in the yearly festival. And more so, I think it's 10, 20 years ago lang nag-start. Ang ginalantaran nila ang importante isang jobs fair. Jobs fair for Ilonggos seafarers. Nakita niya nga kadako sang potential and indeed nakabuligid sa mga Ilonggos seafarers to land a job not just locally but internationally sa mga big international shipping firms. Dako gid nga bulig sa mga Ilonggo. Part gid sang culture ta kag heritage kag history ang pagiging seafarer. No, so bisan sa una chimpo pa pag-abot di sa Pilipinas, baruto ang ginsakyan ta pag-abot di. So ining Paraw Regatta mi ara gid sang tama ka significant nga cultural kag historical significance sa aton. And on top of that, himo siya event nga masadya nga madako nga festive. So kuan gid siya katama, honor gid siya katama nga maging part sang Paraw Regatta. Paraw Regatta was voted as the Philippines best tourism event 2009. And the Miss Paraw was even had won the Miss Aliwan Festival. Kaya gusto ko man nga ini siya nga event ipasa ko man sa next generation, sa mga young generation nga gusto man nga maging part ng sini nga event. Nabalik mo ang paminsar mo nga sa muna muni ando mugid nga makadala sang sakayan sang paraw nga ginapang race ti na tuman nga kag nag-champion pa ti daw ang nabatyagan mo daw na kumpito na ang ando mo nga asa mo lang na kay ti simple mo na sang alin sang gamay mo amo na ang imo ginaubra. In the grand scheme of things, importante gid nga mabato naton kag mapirdi naton ang COVID. But in terms of Paraw Regatta, hopefully, no, this goes hand in hand with saving lives. Hopefully, malupig da ang COVID para kundi makabalik naman kita sa pag-celebrar sang aton Paraw Regatta. Makabangon gid kita. Definitely Paraw Regatta will be here. Definitely Paraw Regatta will stay and will continue. Laputon ta ang 50 years. Subong tayo kay Timi Ara kita COVID, wala kita Paraw Festival. Sa ulihitay nagahandom ka pa nga mabalik ang Paraw Festival kag maka-intra ka mo? Oo, mami amo nang samon to mo nang ginaulat-ulat kay ti siyempre kada kadto mi status diti ano po dayon ang regatta ang kundi ay COVID pa. Basi mambalang ko sa inyo ang mga upod ko mga manugpanimbang ti kay nadlaw man sila mo. Ito ka, sir? Oo, eh. Kasi kung anong pangabay mo, tani sa masunod nga tinuig. Madayon na. Kita nga may gulonggo, maisog kita.
So tanan ini siguro is part ng aton nga pagtilaw. So magabalik man kita gyapon sa aton mga festival nga naangdan. So as ini batuan ta lang ini nga pandemic, siling nila gani is bato Iloilo. So masarangan ta ni kaya ta ni. Iloilo Guimaras Paraw Regatta Digital 2021 is brought to you by Panay News, the #1 regional newspaper. JS Lison, Human by Mayat, Metro Pacific Iloilo Water, tubig na limpyo, serbisyo sa Ilonggo, Food Panda, tap mo na yan with Food Panda. Food and more delivered. More Electric and Power Corporation. Bringing more to life. And Congresswoman Jam Jam Baronda of the Lone District of Iloilo City. Iloilo Guimaras Paraw Regatta Digital 2021 is brought to you by JS Lison, Panay News, the #1 regional newspaper, and Human by Mayat. My warmest greetings to the organizers of this year's virtual Paraw Regatta Festival. Paraw Regatta, the largest and longest running sailing event in Asia, showcases the Ilonggos' amazing sailing skills and the hand-painted and colorful paraws that display the Ilonggos artistry. If not for the COVID-19 pandemic, we could have enjoyed this colorful celebration in the shores of Villa Beach and the Iloilo Guimaras Strait. I am glad that despite the adversities of COVID-19 pandemic, you have initiated this virtual event which reminds us of our vibrant history, culture, and tradition. Let us hope and pray that this COVID-19 pandemic will soon come to an end so that we could go back to our normal activities like the holding of the annual Paraw Regatta Festival. I am sure the sailing aficionados and tourists are yearning for the return of this exciting event. Again, congratulations and more power. Given that tourism is a major source of growth, we can never watch while our cultural practices are being disrupted, jobs taken from our people, and our entire cultural sector slowly collapsing due to this crisis.
The provincial government of Guimaras supports the development of digital platform to create awareness and to ensure that knowledge regarding cultural heritage is still being passed on. We are grateful to the city government of Iloilo, to Mayor Jerry Treñas, to the Paraw Regatta Foundation for the initiative to celebrate Paraw Regatta Festival 2021 virtually. Together, let us make this celebration a venue not only to emphasize the importance of Paraw to the culture and lives of the people of Guimaras and Iloilo, but also to give importance to our natural resources. While there is undoubtedly a pressing need to invest heavily in the future, in particular to remedy the devastating impacts of the pandemic, this is not fully possible without ensuring the concepts, experiences, and teachings of the past are also incorporated. Happy Paraw Regatta Festival! Halin sang una, as sa subong, lagawang gigita ng mga Ilonggo. Wala pili kung sa kadagatan o kung kalupaan man. Pwera subong, nga ara kita sa atong sulod panimalay o kung ulubrahan watching Paraw Regatta Digital. Kagina, atong gigkatuan ang atong nagliligad ng mga layag. Subong, mas daan pagid ng mga nagliligad ang aton pagabalikan. The Paraw is more than just a transportation for people and products. It transports us through history and culture, across generations, to a civilization before colonization. Now, let us take a journey to the world of our ancestors in the visual language of Paraw Regatta's Pintatao. Mangayaw ta! May mundong di pa kilala, mundong naghihintay, nakaraang nililihim at pilit na ikinubli. Kung atong suhiron, pagkalayo ang tahakon, kalibutan sa tong kagahapon, dali atong sudungon. Mga ayaw sa panahon ng kadakilaang limot, mga ayaw sa kultura ngayon'y maabot, mga ayaw sa landas na dapat nahakit, mga ayaw sa wagro na pinuno natin. Wala magsugod ang tanan sa pag-abot ni Magallanes, kay sugad pa sa sinugdan may gawin ng sumbanan. May pinanlaton-laton, may ambahanon, may katilingban palatikangan, may pagpakig-angot sa iban nga kabanwahanan. May bahandig, may siday, may tambalan, may bailan, may adagin, titindugan, katawan may katalauran. Kalikasa'y alaga, dagat ay binabaybay, buo ang mundo may sigla.
Every day, I wake up to a feast. Where I can sink my teeth into history. Or shock my taste buds with something new. It's here I learned the color of sweetness, expanded my pantry, and my appetite. Every next bite only leaves you hungry for more. Sinangba sa regata, magsinadya! Iloilo Guimaras Paraw Regatta Digital 2021 is brought to you by Human by Mayad, JS Lison, Panay News, the #1 regional newspaper. Sinangba sa regata, magsinadya! Iloilo Guimaras Paraw Regatta Digital 2021 is brought to you by JS Lison, Metro Pacific Iloilo Water, tubig na limpyo, serbisyo sa Ilonggo, Human by Mayad, Food Panda, tap mo na yan with Food Panda, food and more delivered, and Panay News, the #1 regional newspaper. Good day. Thank you for inviting the Department of Tourism Region 6 as co-presenter of Paraw Regatta Digital 2021. This event also commemorates the 500th anniversary of the first circumnavigation of the world. As an archipelago, the sea connects us to various islands, and Paraw, as a mode of transportation, also facilitated trade and tourism. Now on its 49th year, with the theme Iloilo, Sailing Through the Challenges of Times, I wish that this tradition lives on and let those colorful sails cheer us up. I congratulate Attorney Jobert Peña Florida, President of Iloilo Festivals Foundation Incorporated, for staging this event during this pandemic. The Department of Tourism Region 6 invites everyone to enjoy Paraw Regatta Digital 2021 at the comfort of their respective homes. Let us all safely experience Western Visayas first. Good day to Ilonggos in our beloved city and around the world. Today, I am particularly excited to welcome you to this year's Paraw Regatta Festival as it takes on the digital landscape. Due to pandemic constraints, the celebration takes on an innovative approach. Since we cannot party at Villa Beach and see our paraos set sail on the Guimaras Strait, we bring the color
pomp and pageantry of this festival right into the comfort of your homes. To our current Iloilo Paraw Regatta Foundation Chairman and President, Vincent Tanlangit, and its Vice Chairman, Fulbert Wu, and the rest of the Iloilo Paraw Regatta Foundation Board of Directors, thank you for getting behind this activity. And also, congratulations to the artistic team behind this endeavor, to the IFFI Executive Director, Joyce Clavicilias, and to our Artistic Director, Eric Di Benegracia. Salamat and kudos to rising against all odds to pull this celebration through. So again, on behalf of the IFFI, or Iloilo Festivals Foundation Incorporated, headed by, of course, our chairman, Judge Peña, and our president, Attorney Jobert Feño Florida, and all the members of the IFFI board, we invite you to sit back and enjoy this experience as we bring you the Paraw Regatta Festival Digital Edition. Sorry. Hello, Direk. Ngayong adlaw. Cue na kita. Okay. Pasensya na kayo, medyo na carried away ako. Bala mga summer, nagisubo mo kag, bala nyo, mas masampat ang ato nga getaway. Ang summer getaway natin kung may balon kitang istorya mo. Dali, kami istorya na kita. Sige na. A Paraw Regatta veteran voyager and an Ilonggo icon reminisces his years under the sun as he becomes one with the sea and off to victory. His wisdom is reflected by Ilonggo sailors show their skills honed through years of mastering the sails of the Paraw. Sa tunga sang pandemya, ining mga baganing marugsakay, magalayag liwat. Dirim lang sa aton baybay din. Panagat na obra namon. May edad po na po na. Dala na sa mga baruto na. Sang kami kapanagat na kami nga lumba-lumba na kami dira. Kami nga mga mananagat. Kung sino nga perde, siya bakal sang beer ka tumba. Buligan namon tanan inom. Hamtang ang kagugmat nga ginabatsyag ang kinaadman ipasundayag ang kabuhi imo sarang atubahamon ang kadalagan imo hakson. Kada isa sa amon kinakuan namon man ang baruto namon nga ginabagay nga para nga magdasig. Ang iyalayag hindi sobra sa lawas. Kaya kung sobra sa lawas, masalop man ka sa makulobang kaya. Aton buligan ang tagsa-tagsa sa isa di magpadala. Ang atong kahikay dapat isikway magpakabaganihan magbinulikay. Ang hangin na makita mo kung sa laod ka na, makita mo na ng uyok sa hangin sa tubig. Listo ka na nga daan. Kaya may pagka-igo sa layag, may pack na tayo. Sulong ni gugmaon naton ng maanyag kaga pag-unga
nga buwas damlag, ikaw kag ako ululupod kita. Sugataon naton ang silak sang adlaw. Kan mo may bansalan na mo. May bansalan dan kasi layag mo nga pag-impact. Kung di man doon sarangan sa layag, pamun kamay para mag-awas ang hangin. Dahil na daw hata ang akong kamot, agod kadalagan duman malabot. Aton ipadayon ang pagbahalay, pagsalig sa Ginoo armas kagabay. Semuanya diskarte kagad yan. At wala mo ang masarangan sang garupo mo ang dalagan. At perten man sa balon na dala kagad magkuhan. Kaya kung alang-alang lang makapan ka, kulog ka. Sulungon ikog maunaton na maanyag kag pag-o buwas damlag, ikaw kag ako ululupod kita. Sugataon naton ang silak sang adlaw. Iloilo Guimaras Paraw Regatta Digital 2021 is brought to you by JS Lison, Panay News, the #1 regional newspaper, Metro Pacific Iloilo Water, tubig na limpyo, serbisyo sa Ilonggo, Food Panda, tap mo na yan with Food Panda, food and more delivered, Human by Mayan, and Globe.
Iloilo Guimaras Paraw Regatta Digital 2021 is brought to you by J.S. Laison, Congresswoman Jam Paronda of the Lone District of Iloilo City, Panay News, the #1 regional newspaper, and Human by Mayad. In spite of the COVID-19 pandemic, we would like to give you the new normal way of celebrating this one-of-a-kind, fabulous virtual presentation of bringing you the spirit of Paraw Regatta and everything you need to know about it. This is also to remind all of us about the rich culture and heritage of our very own original Ilonggos festival called the Iloilo Paraw Regatta Festival. Of course, all this would not have been possible without the motivation, inspiration, and support of our beloved Mayor, Mayor Jerry Treñas, the Iloilo Festival Foundation Incorporated, or otherwise known as the IFFI, and the City Mayor's Office team of organizers. Today, Paraw Regatta has grown from not only a sailboat race, but to a week-long of various festivals. We continuously assure you to improve, innovate, and level up this sport event in the years to come. To all the viewers out there, we from Iloilo City proudly invites you to experience this culture and see this one-of-a-kind colorful sailboat racing called the Paraw Regatta Festival. Thank you very much. Mayong adlaw mga kasimanwa, I'm Janjan. And I'm Raymond. From JCI Iloilo. We would like to thank the Iloilo City Government, headed by Mayor Jerry Treñas, the Iloilo Festivals Foundation Incorporated, and Paraw Regatta for giving us the opportunity to take part on this historic event. Despite the challenges that we are facing, we are able to celebrate this longest sailing tradition of the Ilonggos. With this, we would like to invite you to witness the Pintalayag competition in SM City South Point from June 3 to 27, 2021. We will also have the Pasandayan, Sinamba sa Regatta TikTok Challenge. You can upload your Sinamba sa Regatta entries starting May 30, 2021. Watch out for the big events next year as we celebrate the 50th anniversary of Paraw Regatta Festival in 2022. Stay safe mga kasimanwa! Oh, sino tayo dyan? Just call me Reyna. Reyna Regatta, and I thank you. Oh, di ba la? Dali. Mangagda kita sa mga marampa sa may baybay. Dali, marampa kita. The Paraw Regatta will not be complete without fun at the beach. A day at Villa Baybay is best enjoyed with family, friends, and food. Mga pamilya nga naga-inop nanay, mga barkada nga naga-sinunduganay, mga kabataan kag ilang mga paraw nga nagapaindi sanay, talaba, lechon, bangros ang bida sa kananay. Ano pang ginahulat nyo? Mapabaybay kita! Matamis nga pulong ang amon ginmatan. Hindi ko ikaw bulagan, banwa kong nahamutan. Ikaw ang gintunaan sang kalipayan. Ilonggo kami matunay, na nagapuyo sa buyan sa baybay. Manami magkiray-kiray sa tagi-pusol, bukos ang kalipay. Ilonggo kami nga tunay, na nagkapuyo sa higa
Dandansoy bayan ta ikaw, pauli ako sa payaw. Ugaling ko ni kahit naman, ang payaw himulang lantawan. Dandansoy bayan ta ikaw, pauli ako sa payaw. Ugaling ko ni kahit naman, ang payaw himulang lantawan. Bilong-bilong! Bilong-bilong ang muda! Dinig pa lang tao bisang bilong-bilong mo. Ay, wala problema. Arat tayo na. Be. Ay, apaw! Sampat gina sa iskabitse mo. Rikit-sikit-sikit-sikit-si, ang bilong-bilong tamakit ka namin. Rikit-sikit-sikit-sikit-si, marami sa adobo kag iskabitse. Rikit-sikit-sikit-sikit-si, ang bilong-bilong tamakit ka namin. Rikit-sikit-sikit-sikit-si, marami sa adobo kag iskabitse. Ang bilong-bilong, nagsuot sa punot nagapalanong. Ang mga rigaton nasa baybayon, nagkalawagak ang ilap at adyong. Ang bilong-bilong, kung magkagayagid nagabarato. Nagilinugyaw-gid ang mga buko, naglalagisi ang ila-dilaro. Rikit-sikit-si ka namin kung gaog yun. Makita sa tanan kita sudan sa pagigugma. May aras sa subok na pagpalagagasulubra. Ilonggong nga kultura dapat nga palagaunta. Rikit-sikit-si, padayon ka sa gihapon. Sa pagbato para kadalaga naton nga maangkon. Sa imo at sa akon, mahimo nga tumanon. Para ang aton nga syudad ang mangin matahong. Rikit-sikit-sikit-sikit-si, ang bilong-bilong tamakit ka namin. Rikit-sikit-sikit-sikit-si, marami sa adobo kag iskabitse. Rikit-sikit-sikit-sikit-si, ang bilong-bilong tamakit ka namin. Rikit-sikit-sikit-sikit-si, malawit ang bilong-bilong. Ang gugma sa mga igulang, daw sa igi nga nagakamang. Nabisan anhon ka tikman, makapyot sa kabataan. Magpalagaan isang isig ka pareho. Malabasi sa edad na tanan, magarespeto. Sa atong pumuluyo, hindi magpasaway. Maguli kay baghugpok ang magpinuligay. Ang atong ginikanan naton nga malagaon. Ang atong katigulangan naton mga takaon. Sang bata pa kita sila gaatipan sa aton. Sa ulihi sila naman naton atipanon. Ang gugma sa mga igulang, daw sa igi nga nagakamang. Nabisan anhon ka tikman, makapyot sa kabataan. Ilonggo kami matunay, kapun sa diin nagabinuligay. Manabi magangbahanon sa tagipusoon, upos ang kalipan. Ilonggong kita padayon magpinuligay. Ilonggo kami matunay, kapun sa diin nagabinuligay. Manabi magangbahanon sa tagipusoon, upos ang kalipan. Ang inina ang bahanong maghinatuman na nato. Ilonggo matunay. Rikit-sikit-sikit-sikit-si, ang bilong-bilong tamakit ka namin. Rikit-sikit-sikit-sikit-si, marami sa adobo kag iskabitse. Rikit-sikit-sikit-sikit-si, ang bilong-bilong tamakit ka namin. Rikit-sikit-sikit-sikit-si, marami sa adobo kag iskabitse. Ang bilong-bilong, nagsuot sa punot nagapalanong. Ang mga rigaton nasa baybayon, nagkalawagak ang ilap at adyong. Ang bilong-bilong. Every day, I wake up to a feast. Where I can sink my teeth into history.
or shocked by taste buds with something new? It's here I learned the color of sweetness, expanded my pantry, and my appetite. Every next bite only leaves you hungry for more. Iloilo Guimaras Paraw Regatta Digital 2021 is brought to you by JS Lison, Panay News, the #1 regional newspaper, and Human by Mayad. Iloilo Guimaras Paraw Regatta Digital 2021 is brought to you by JS Lison, Metro Pacific Iloilo Water, tubig na limpyo, serbisyo sa Ilonggo, Food Panda, tap mo na yan with Food Panda, food and more delivered. More Electric and Power Corporation, bringing more to life. Globe, Panay News, the #1 regional newspaper, and Human by Mayad. We are sailing through new waters in the midst of this pandemic. And if we learn anything from the sailors of Paraw, is that we do not go against the current nor challenge the wind. Rather, we go with it and we sail on together. Shoots! Kita ba yan ang mga Ilonggo? Magakiay-kiay kaangay sa mga nagahampang ng mga balod. Magapasundayag kaangay sa nagatirik nga adlaw. Kag magabinuligay kaangay sa mga manuglayag sa mga paraw. The Ilonggo community dances to the rhythm of the regatta. From the storied shores of Villa to the famed esplanade of City Proper and the Iloilo River that runs through it. Indeed, the Paraw Regatta reflects our city, its people, and our culture. That is why we should be proud to show it to the rest of the world. And I thank you. Ganun. Dali na ka maglalalala ka magsinamba sa regatta! Sinamba sa regatta, magsinadya
Mangayaw ta, maglayag ta, magsinaba kita, ini ang Paraw Regatta!